Good day students! In this video po, ating aaralin kung paano pong mag-divide ng polynomials. Of course, ang gagamitin po natin dito ay yung Quotient Law for Exponents. I hope naaalala po ang ating law na ito na inaral po ng previous lessons natin. So, when we are dividing expressions with the same base, ang gagawin po is to subtract the exponent. So, meron po tayong tatlong cases. First case po ay mas mataas po yung exponent sa numerator. Second case, mas mataas po sa denominator. Ang third case, equal po yung exponents. Okay? So, bibigay lang ako ng mga example para maalala po natin or ma-recall kung paano gamitin yung quotient law. So, sa case 1, halimbawa, we have 10x to the 5th power divided by 2x squared. Okay, so kung mapapansin nyo, we have the same bases po, x po, and then mas mataas po yung exponent ng x sa numerator, 5. Okay, so ang gagawin po natin dito is to divide the numerical coefficients, division pa din yan, 10 divided by 2, and subtract the exponents. Okay? So, 5 minus 2. Okay? So, since 10 is divisible by 2, magiging whole number na po to, di ba? So, in case po na hindi siya divisible, magiging fraction po, ilo-lowest term nyo lang. Since divisible naman siya, 10 divided by 2 is 5. And then, simplify po natin to. Copy yung x. And then, 5 minus 2 is 3. So, the answer po, 10x to the 5th power divided by 2x squared is equal to 5x cubed. So, ganito po ang mangyayari kapag mas mataas ang exponent po sa numerator. What if mas mataas sa denominator? Halimbawa, we have negative 12 a raised to the 3rd power divided by 15 a to the 5th power. Ayan. So, mas mataas na po yung exponent ng a sa baba kaysa dun sa taas. Ano po? So, 5 po ang exponent. So, ganun din. We have to perform the indicated operation dun sa numerical coefficient natin, which is division. Negative 12 divided by 15. And then, since mas mataas sa denominator, di ba sabi ko nga po, i-reciprocate natin. Ano, instead na ganito siya, magiging 1 over a raised to 5 minus 3. Okay? So, ganyan po ang mangyayari. And then, after that, pagbukurin natin, then later on, imumultiply natin sila kasi parehas yung fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, ito muna tayo sa numerical coefficient. So, 12 over 15. Since 12 is less than 15 at hindi divisible, try nating i-lowest term. So, para ma-lowest term, alamin kung may GCF pa sila na greater than 1. So, ang GCF po ng 12 at ng 15 ay 3. So, i-divide natin both by 3. 12 divided by 3 is 4. 15 divided by 3 is 5. Ayan. So, negative 4/5. Okay? Kasi negative yung numerator, positive yung denominator, negative divided by positive is negative. Okay? So, negative 4/5 po siya. I-multiply natin dito. Okay? So, magiging 4 times 1 is 4. And then, 5 times a. So, since wala namang ibang coefficient to, kopyahin lang natin si 5. Then, kopyahin natin si a. And then, isubtract natin. 5 minus 3 is 2. Okay? So, ito po yung ating sagot. Kung mapapansin nyo, yung ating pong variable a nasa denominator. Okay? Nasa denominator siya. Kasi nga, mas mataas yung exponent sa denominator. Yun lang yung tatandaan nyo. Okay? Next, case 3 equal. Okay? Ito yung
ito yung pinakamadali. Ano? Pag equal. Halimbawa, ang given ay 28 m raised to 4 divided by 7 m raised to 4. Okay? So, as usual, we are going to divide 28 by 7 separately and perform the quotient law dito. Ano? So, di ba magiging ano siya? M raised to 4 minus 4. Okay? 28 divided by 7 is 4. And then, 4 minus 4 is 0. Kaya, magiging m raised to 0 siya. And according po sa laws of exponents then, anything that, or any value that is raised to the power of 0 is equal to 1. Okay? So, itong m raised to 0 ay magiging 1. Okay? And 4 times 1 is equal to 4. Ano po? So, 4 lang yung sagot dyan. So, kung gusto nating iwasan yung gantong solution, pwede na nating i-cancel. Since parehas naman yan, di ba? Alam naman natin that when we divide a number or an expression by itself, the answer is always 1. Okay? So, pwede na natin i-cancel to. Ano po? So, matitira na lang is 28 divided by 7, which is 4. Shortcut na siya. Okay? So, ngayon, i-try natin siya sa next example. Ayan. So, when dividing a monomial by another monomial, syempre yung quotient law yung gagamitin natin. Ano po? Ayan. So, kung mapapansin nyo, halo-halo yung ating cases. Ginawa ko siyang sama-sama sa isang problem lang para makita nyo yung gagawin kapag na-encounter nyo yun. So, sa A, mas mataas ang exponent ng A sa numerator. Sa B naman, mas mataas sa denominator. And then yung C, equal. C raised to 1, C raised to 1. Ano po? So, paano mangyayari dyan? So, dun tayo sa mabilis lang, ano, sa shortcut. So, ganun ulit. Divide natin yung, so, mangyayari dyan, i-divide natin yung 25 and 5. Or, pwedeng i-lowest term nyo, kung dun kayo sanay sa pagla-lowest term, edi magiging 25 over 5. Ayan. So, pag nilowest term natin yan, ang GCF ay 5. Ano po? 25 divided by 5 is 5. And 5 divided by 5 is 1. Ano po? So, 5 over 1 na siya. And 5 over 1, 5 divided by 1 is simply 5. Ano po? So, mamaya malalaman natin kung anong gagawin natin sa 1. Next po, dun tayo sa mga variables natin. Okay, tumabingi yung sulat. Nalasing yung yung stylus. Okay, so dun tayo sa A muna. Since, sabi ko nga po, di ba, kung saan mas mataas, dun nyo ilalagay. Ganun na lang po yung tatandaan. So, dahil mas mataas yung exponent ng A sa numerator, ilagay natin si A sa numerator. Okay? And then, subtract natin. Tandaan ang A po ay may exponent. Ang exponent niya ay 1. So, lagyan natin nga ng 1 yung mga variables natin na invisible ang exponent. Ayan. So, pag minus natin to, 5 minus 1 will become 4. Ano po? Doon po siya galing. Ano? So, mawawala na po yung A sa baba. Okay? And then, may matitirang 4. 4 na A sa taas kasi makakancel na yung isa. A times A times A times A is A raised to 4. And then, yung B, dahil mas mataas po siya sa denominator, yung exponent niya, ilalagay natin sa baba. Okay? And then, subtract natin, 4 minus 3 is 1. Okay? So, mawawala na rin yung B sa numerator. Mapupunta na siya sa baba, and then, ang matitira na lang po sa baba ay B raised to 1. Okay? Kasi kinancel na yung B cube. Next! C raised to 1 divided by C raised to 1. So, sabi ko nga kanina, diba? Para hindi na kayo mahirapan, pwede nyo na ito i-cancel kasi parehas na exponent. Okay? So, pag kinancel natin to,
Edi, no need na po siyang isulat dito. Okay? Ayan. So, bawasan natin ng digit. Ayan. So, no need na siyang isulat dito kasi 1 na yun eh. Automatic 1 na siya. Okay? So, pag minultiply natin yung expression na makukuha natin sa 1, eh yun pa rin naman. So, no need to write it na po. Ano? Okay. So, simplify na po natin ngayon. Ayan. Multiply the numerator by the numerator. So, may 5 tayo dito, di ba? 5. Coefficient 5 yan hindi yan exponent. Coefficient 5 times a to the 4th, edi pagdidikitin na lang natin, 5a to the 4th over 1 times b raised to 1. So, sabi ko nga, pag ang coefficient ay 1 at ang exponent ay 1, we can make it invisible na po. Okay? So, ito ay magiging 1b raised to 1, di ba? So, yung 1b raised to 1, pwedeng isulat nyo na lang ng b. Understood na yon na ito ay 1, may invisible 1 dito, may invisible 1 na exponent. Okay? So, ito na yung final answer. Okay? Yan. So, mindful din kayo sa sign hand, mga coefficients, pag nag-divide kayo. So, since 25 and 5 are both positive, edi dividing 25 by 5 will give us a positive quotient. Okay? So, paano naman kapag polynomial or maraming terms yung ating dividend? And then, i-divide natin siya by a monomial. So, dito po gagamit tayong distributive property. So, each term ng ating dividend, i-divide natin dun sa ating monomial divisor. So, ang gawin muna natin dito, i-rewrite natin. I-distribute na natin yung divisor natin. So, rewrite muna natin Oops. So, pwede nyo namang hindi gawin to. Pero, for the sake of makita nyo, yung complete na proseso, isusulat ko. Ano po? So, kopyahin lang natin. A raised to 4b cubed divided by yung divisor 4a cubed b. And then, kopyahin nyo lang yung sign dun sa unahan. Plus. Next ay 16 a to the 5th power b over 4a cubed b. Next, kopyahin ulit yung sign sa unahan, minus 40 a cubed b squared over 4a cubed b. Okay? So, pwede naman siguro na gawin natin tong mag-keep switch negate na tayo, diba? So, gawin na natin plus to. Then, in-negate na natin yung kasunod. So, ilagay natin yung minus dito. Sa unahan ng 40. Since yung term, diba, yung last term ay negative. Diba po? So, idikit na natin siya dito and then gawin natin plus. Okay. So, apply natin ngayon yung quotient law sa bawat isa. Dito muna tayo magsimula sa first term. 24 at 4. So, 24 and 4 ang GCF ay 4. 24 divided by 4 is 6. 4 divided by 4 is 1. Okay? So, 6 over 1 or simply 6. And then yung A, sulat muna natin dito, 6 over 1. And then, yung A naman, mas mataas siya sa numerator. So, dito pa rin siya sa numerator. Then, 4 minus 3 is 1. And then, yung B, mas mataas pa rin siya sa numerator. E di B raised to, lagyan natin ng 1 to. 3 minus 1 is 2. Yan. Mamaya natin i-simplify. Ganyan muna. Next, dun tayo sa second term. 16 divided by 4. So, GCF ulit ay 4. 16 divided by 4 is 4. 4 divided by 4 is 1. Or 4 over 1 is 4. Ano po? Ayan. And then yung A, as you can see, mas mataas pa rin siya sa numerator.
So, dito pa rin siya sa taas. And then, subtract 5 minus 3, 2. And then, since parehas pong b yan, b raised to 1 divided by b raised to 1, cancel it na po. So, wag nyo na isulat dito. Cancel na yan. Cancelled. And then, plus negative 40 over 4. So, ang GCF niya ay 4 pa din. So, negative 40 divided by 4 is negative 10. And then, 4 divided by 4 is 1. So, negative 40 divided by 4 is negative 10. Ano po? Sulat muna natin dito. Negative 10 over 1. So, as you can see, a cube divided by a cube, parehas ng exponent. Sabi ko, i-cancel na yan. And then, yung b, mas mataas pa rin siya sa numerator. So, nasa numerator pa rin siya. Then, 2 minus 1 is 1. So, wala naman palang variable na maiiwan sa ating denominator. Okay? So, ibig sabihin, pag dinivide natin tong numerator by 1, yun pa rin ang sagot. Rule natin yun sa division, di ba? When we divide any number by 1, then the quotient is still the number itself. Ano po? So, applicable din yan sa algebraic expressions. Ngayon, aalisin na lang natin siguro yung mga invisible. So, ito, ang simplified form nito is 6a na lang, b squared. Okay, and then ito, ang simplified form ay plus 4a squared na lang. And then ito, since plus negative siya, positive times negative is negative. So, magiging minus na po ulit siya. Minus 10b. Since 1 na po yan, no need to write 1. So, yan na po yung ating quotient. Okay. So, tatandaan nyo lang po, kung ilan yung terms ng dividend, yun din po yung number of terms ng ating quotient. Kapag nag-divide tayo by a monomial divisor. Okay? So, trinomial yung taas, diba? Trinomial pa rin yung quotient natin. Okay? So, lastly, we have, ayan, polynomial by another polynomial. Okay? So, ito yung medyo mahirap sa kanilang tatlo. Ito yung pinaka-komplikado. Pero, syempre, meron namang prosesong susundin. Kailangan nyo lang siguro na wag malito at masanay kayo dun sa prosesong yun. So, kung naaalala nyo pa, diba kapag nagdi-divide tayo ng malalaking number, nag-long division tayo. Diba? So, halimbawa, pag magdi-divide tayo ng large number, halimbawa ay 600, oops, namumula na naman. Halimbawa lang po, 625 divided by 5. Diba? Large number. Diba ang ginagawa natin, sulat natin sa loob yung dividend, and then nasa labas yung divisor. So, ito yung long division na ginagawa natin. So, tandaan nyo yung sunod-sunod. Una po, i-divide muna natin yung kayang ma-divide by 5. So, si 6 po yung first digit. 6 divided by 5 is 1. Then, sulat yung quotient sa taas. And then, yung partial quotient natin, imumultiply natin sa divisor. 1 times 5 is 5. Isusulat natin sa ilalim nung 6. Okay? And then, after nun, isusubtract natin ngayon. 6 minus 5 is 1. And then, magbe-bring down tayo ng next digit. So, nasusundan ba? Nag-divide tayo. Sulat sa taas, and then multiply. Sulat sa baba, subtract, and then bring down. And then, re-repeat tayo dun sa division. Itong 12 na to, di-divide natin by 5. 12 divided by 5 is 2. 2 times 5 is 10. And then, subtract ulit. 12 minus 10 is 2. And then, bring down ulit hanggat meron tayong i-bring down. So, magiging 25. 25 divided by 5 is 5. 5 times 5 is 25. And then, subtract 0. So, sakto siya. Ano po? The quotient is exact or whole number. 625 divided by 5 is 125. And then, kapag tayo ay merong
kapag tayo ay may remainder, di ba, ganito ang ginagawa natin. Halimbawa, i-divide natin ay 100 divided by 3. Ano po? So, divide natin. 10 divided by 3 is 3. 3 times 3 is 9. 10 minus 9 is 1. Bring down 0. 10 divided by 3 is 3 ulit. 3 times 3 is 9. 10 minus 9 is 1. So, kapag may remainder, di ba, ang nagiging sagot na ginagawa natin ay ganito. Pag fractional form nga pala, 100 divided by 3. Ang nagiging sagot natin in fractional form is 33 and 1/3. So, remainder sa numerator, divisor sa denominator. Quotient po yung whole number. So, yung mga pinakita kong steps, ganun din po ang ating i-apply dito when we are dividing a polynomial by another polynomial. Ito po yung mga steps. Okay, wait a minute. Ayan, ganito. So, in dividing polynomial by another polynomial, first po, arrange both dividend and divisor in descending or ascending powers of common variables, leaving a space or replacing the missing term with 0. So, para-pares tayo ng gagawin, i-arrange na lang po natin in descending order, which is yung standard form. Para naka-standard form na rin yung sagot. Kasi usually, di ba, ang hinihingi naman pong form ng final answer natin is in standard form. Di ba po? So, first step, arrange the dividend and divisor in standard form or descending order. Next, divide the first term of the dividend with the first term of the divisor. So, nag-divide na tayo. Next is, we multiply the divisor by the quotient that we obtained in the previous step. Okay, and then we write the product under the dividend of similar terms. And then subtract. So, kung papansin nyo, divide, multiply, subtract din, di ba? And then bring down yung sunod. Pagka bring down, divide ulit. Okay? And then repeat lang yung steps natin, 3 to 6. So, divide, multiply, subtract, bring down. Hanggang maubos na yung ating i-bring down. At yung makuha nating difference po ay mas mababa na yung degree niya kaysa sa divisor natin. Okay, may cases na nagiging 0 din siya kung divisible po yung dividend natin by the divisor. May cases din naman po na nagkakaroon ng remainder. At ang pagsulat ng remainder, parang yung sa pinakita ko kanina, i-express lang natin into fraction. Okay? So, remainder sa taas, divisor sa baba. So, let's divide this. Duplicate ko muna. And then, wait lang So, erase natin muna yung wait lang. O, diba? May bloopers. So, erase ko na lang manually. May bloopers tayo ngayon. Sandali. Erase ko lang to. Buti na lang may undo button. Okay. So, gawin na natin. Check muna natin, naka-arrange po ba in standard form ang ating dividend at divisor. So, tingnan nyo yung mga exponent ng variables kung pababa siya. 3, 2, 1, and then walang variable. Ibig sabihin, ang degree ay 0. So, tama. 3, 2, 1, 0. And then, ito naman, 1, 0. So, naka-descending na siya. Ibig sabihin, check na tayo. Standard form. So, sulat na natin ngayon sa loob yung dividend. 6x cubed minus 3x squared plus 2x plus 3. Okay. Oops. And then sa labas yung divisor x minus 2. So, sabi rin dun sa steps kanina, di ba?
Kapag may missing term, so titingnan nyo, di ba, kung sunod-sunod siya, 3, 2, 1, 0. Halimbawa, may nawawala. 3, 1, 0. Wala yung 2. Maglalagay ka ng term, or if i-fill in mo yung nawawalang term na yon. Okay? By placing a zero valued term. Ano po? So, halimbawa, 0x squared. Okay? So, para lang ma-fill in mo yung missing term, na maglalagay ka ng 0. Okay? Anyway, this expression is 0 pa din naman. So, kahit sulatan mo ng ganito, parang wala ka ring dinagdag kasi 0 naman yung value niya. Anyway, sa ibang example pa yon. Ito naman pong ating isasolve ay kompleto. Ayan. So, follow nating steps na sinabi. Divide the dividend or the first term of the dividend, which is 6x cubed by the first term of the divisor. So, first term to first term na ang pagdi-divide. Okay? 6x cubed divided by x. Ano po? Sulat natin dito. Ganito po yan. 6x cubed divided by x. So, ano bang magiging sagot natin dito, di ba? So, siya ay 6x raised to 3 minus 1, 2. 6x squared. So, yung 6x squared, isusulat mo dito sa taas nung x squared din, yung kasimilar term niya. So, 6x squared. Yan yung partial quotient natin. Ang next step po is multiplication. So, yung partial quotient na to, imumultiply mo sa divisor, sa buong divisor. Since binomial yan, ibig sabihin, i-distribute mo. 6x squared times x muna. So, 6x squared times x. Siyempre, babalik siya dun sa dati. Ano po? Kasi nga, 6x cubed divided by x is this one. So, pag minultiply ko to sa x, babalik po siya sa 6x cubed. Okay? So, on the next term naman, 6x squared times negative 2. So, dahil constant to, sa 6 ko lang siya i-multiply. Negative 2 times 6 is negative 12. And then, copy lang yung x squared. Tatandaan na dapat magkatapat yung parehas ng literal coefficient. Okay? So, next step is to subtract. Siyempre, when we subtract an expression to itself or from itself, the answer is 0. So, i-cancel na natin to kasi 0 na siya eh. Kumbaga, 5 minus 5, 0. Ano po? 1 minus 1, 0. E di 6x cubed minus 6x cubed is 0 na din. So, ang isusubtract na lang natin is negative 3 and negative 12. So, apply natin yung keep, switch, and negate. Yung minus magiging plus. And then, yung negative magiging positive. So, siya ay negative 3 plus positive 12. Okay, negative plus positive. Magsusubtract tayo. 12 minus 3 is 9. Kokopyahin yung mas mataas, which is, mas mataas ang absolute value ng 12, kaya positive. So, positive 9. And just bring down x squared. Okay? Tandaan, pag nag-a-add or subtract ng similar terms, walang ginagawa sa exponent ng variables. Kinokopya lang. Okay? And then, after po nyan, bring down na yung sunod. So, ang i-bring down mo yung next term. Okay? Plus 2x. Okay? So, ito na yung bago nating dividend. Babalik tayo dun sa second step, which is to divide the first term of the dividend by the first term of our divisor. So, ganito naman siya. 9x squared divided by x. Okay? So, 9 divided by 1 is 9. And then, x squared divided by x, may 1 dyan. 2 minus 1 is 1. So, 9x raised to 1 or simply 9x. And it is positive. So, since positive siya, edi plus yung inalagay natin sa unahan. So, plus 9x. Okay? And then, after nun, yung 9x na ito, yung nakuha natin, i-multiply natin ulit dun sa divisor. Take note ha, yung 9x lang. Hindi kasama yung 6x squared kasi na-multiply na natin yan kanina. Ito lang. So, positive 9x squared times x, syempre babalik siya sa 9x squared. And then,
positive 9x times negative 2. So, ang imumultiply lang natin is yung 9 at negative 2. 9 times negative 2 is negative 18. Sorry, 18. And then, just copy x. So, as you can see, similar terms naman po sila. Kaya sila yung magkatapat. Then, subtract ulit. Automatic cancel to. Okay? So, change the operation to addition. And the sign of the subtrahend, babaliktarin nyo lang. So, since siya ay negative, magiging positive. So, positive 2 plus positive 18, yan, parehas ng positive. E di pagpa-plusin natin siya. The answer is positive 20. Okay? Then, just copy x. Next po is to bring down the last term. So, plus 3. Okay? So, plus 3 na siya. 20x, yung first term ng ating bagong dividend, yan yung i-divide sa x. So, 20x divided by x. So, may 1 dito. 20 divided by 1 is 20. Then, x divided by x, parehas na siya ng degree ng exponent. So, makakancel na yan. E di 20 na lang pala yung sagot. Okay? Positive 20. So, maglalagay ka lang ng plus 20 dito. Okay? And then, yung positive 20 na yon, ang imumultiply mo naman dun sa divisor. So, 20 times x, edi babalik lang siya sa 20x. And then, positive 20 times negative 2 is negative 40. Okay? And then, subtract. Cancelled ulit to. And then, minus will become plus. Negative will become positive. So, positive 3 plus positive 40 is positive 43. Wala na tayong i-bring down. Ano? At kung mapapansin nyo, constant na lang siya. Wala na siyang variable. Okay? So, constant term na lang to. Ito ay linear term kasi meron pa tayong variable. Titigil na tayo. Ano po? So, may remainder yung ating sagot. Paano natin isusulat yung final answer? So, ito yung quotient natin. So, tatandaan na. Ang final answer po ay magiging ganito. Quotient plus remainder over divisor. Paano ba yung divisor? Divisor. Remainder. Yan. Okay? So, ganyan po. Maglalagay lang tayo ng plus sa unahan. Okay? Unlike yung number na hindi na kailangan lagyan ng plus sa unahan, ito kailangan merong plus sa unahan ng fraction. So, ganito lang po. Ito yung quotient natin. And then, ipa-plus natin yung ito, 43 over divisor x minus 2. So, ito yung ating final answer. Okay? So, mangyayari lang naman to, yung fraction na to, kapag may remainder tayo. So, kung 0 na yan, edi wala po kayong iduduktong. Okay? Ayan. I hope naintindihan po yung proseso. Mukhang mahirap sa simula, pero kung papracticein nyo naman po siya, masasanay din kayo. Ano po? So, meron ba tayo ditong example na sakto? Ito, kopyahin natin. 15n squared. Last example na po ito. Masyado nang mahaba yung video natin. Ano? Mahaba na naman ang video. So, kopyahin ko na lang to ulit. And then, buburahin ko lang to. O, diba? Yung mga ganyang part ay napapanood din. Mga bloopers. Okay. Ano yung given? 15n squared minus 2n minus 24. 15n squared minus 2n minus 24 divided by 3n minus 4. Ayan. So, gawin ulit natin. Second example. Ilagay sa loob ang dividend. 15n squared minus 2n
minus 24 divided by 3n minus 4. Okay, so naka-arrange na siya ng standard. O, 2, 1, 0. 1, 0. Okay? So, divide na tayo. First term of the dividend, 15n squared divided by 3n. So, 15n squared divided by 3n is equal to 15 divided by 3 is 5. N squared divided by n is, may 1 dito, simply 2 minus 1, n na lang. Okay? So, 5n. 5n. Okay? And then, yung 5n na to, i-multiply sa buong divisor. 5n times 3n, babalik yan sa 15n squared. Kasi 5 times 3 is 15. N times n is n squared. Okay? And then, next ay 5n times negative 4. So, yung 5 at negative 4, i-multiply. 5 times negative 4 is negative 20, copy n. Okay? And then, subtract. Cancel po yung parehas. Minus magiging plus. Negative magiging positive. And then, add natin. Negative 2 plus positive 20. Dahil magkaiba ng sign, isusubtract natin. 20 minus 2 is 18. N. And then, dahil mas mataas naman po yung 20 kaysa sa 2, masusunod yung positive. And then, next po is bring down negative 24. Okay? So, bring down negative 24. Ito na yung bagong dividend natin. So, back to step 2 tayo. 18n divide by 3n. So, 18n divided by 3n. 18 divided by 3 is 6. N divided by n is 1. So, mawawala na siya. 6 na lang ang sagot. Positive 6. So, maglalagay tayo dito ng plus 6. Okay? And then, yung 6 na to, i-multiply sa divisor. 6 times 3n. 6 times 3 is 18. And then, just copy n. Kasi wala namang variable yung 6. So, diba, bumalik lang siya sa 18n. And the next po, 6 times negative 4 is negative 24. And obviously, parehas yung minuend at subtrahend natin. Obvious naman po yan, diba? Maka-cancel na siya. Magiging 0 na po. So, ito yung example na walang remainder. So, ang sagot dito ay ito lang. 5n plus 6. Okay? So, yan lang po yung steps po natin kapag nagdi-divide ng polynomial by another polynomial. Okay? So, kung kayo po ay medyo in doubt dun sa sagot nyo, kung tama yung proseso na ginawa ninyo, pwede nyo naman pong i-check yung inyong sagot. Tandaan po, dividend divided by divisor is equal to quotient. Ayan, di ba? So, para ma-check nyo po kung tama ang sagot nyo, i-multiply nyo po yung quotient at divisor. Okay? Dapat po yung product ni divisor at ni quotient ay magiging equal po sa dividend. Okay? Dividend. So, regardless kung yung quotient mo ay meron pa siyang remainder. Okay? Basta yung lahat na nakuha mong sagot with or without remainder, i-multiply mo sa divisor, dapat po ang makukuha mong product ay si dividend. Okay? So, try natin to para lang makita nyo po. So, i-multiply natin 3n minus 4. Multiply natin sa nakuha nating product 5n plus 6. Okay? So, since binomial yan, times another binomial, we can apply the FOIL method. First term muna tayo. 3n times 5n is 15. N times n is n squared. Next ay outer. So, 3n times 6. Okay? So, 3 times 6 is positive 18. And then, just copy n kasi wala namang n yung 6.
Next is inner. So, ang inner po ay negative 4 times 5n. So, negative 4 times 5 is negative 20. And then, kokopyahin lang ulit yung n kasi walang n yung 4. And then, yung last terms, to, negative 4 times positive 6. Parehas namang constant yan. So, negative 4 times positive 6 is negative 24. Then, after po nyan ay i-combine natin yung outer at inner kasi sila ay like terms. So, kokopyahin po natin yung first term, 15n squared. Positive 18 minus 20 or positive 18 plus negative 20 is equal to negative 2. Kaya siya ay magiging negative 2n na lang po. And then, dahil wala namang like term yung constant natin, kokopyahin lang din. Okay, so tingnan nyo po yung dividend natin. Ayan, nagtugma siya. Okay, ang dividend ay 15n squared minus 2n minus 24. That means yung quotient na nakuha natin ay tama. So, pwede nyo rin pong gawin yon para ma-check kung tama yung sagot nyo. Okay? So, thank you po sa inyong walang sawang panonood. Sana po ay tinapos yung video at sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Okay? So, for more practice po, punta lang po kayo sa inyong module. Buklatin nyo lang yung module nyo. Meron po dong mga exercises na pwede nyo sagutan. Okay? So, that would be all. Thank you and God bless. Bye-bye!